articular cartilage. All articular cartilage, the hyaline cartilage is found, articular surface. Now, those bones which develop from membrane, as for example, clavicle. So clavicle is covered by this articular cartilage of clavicle. Actually it is fibrocartilage, not hyaline. In other cases, as for example knee joint, hip joint, there you will get articular cartilage, that is hyaline cartilage. Number 2, in case of larynx, this is called laryngeal cartilage, cricoid cartilage, and arytenoid cartilage. In case of larynx, you will get other cartilage, epiglottis, corniculate, cuneiform. These are cartilage. They are not hyaline cartilage. First of all, I will tell you the elastic cartilage, that is corniculate, cuneiform, and apex of the arytenoid cartilage. These 3 cartilage in larynx is elastic cartilage, and rest is hyaline cartilage. বাকি যত আছে larynxের মোস্টলি larynx হচ্ছে hyaline cartilage. শুধুমাত্র epiglottis, arytenoid, corniculate, cuneiform, and arytenoid cartilage is triangular shaped. Its apex is elastic cartilage. তাহলে এগুলো আর কি থাকলো? আর in growing long bone, you know, when bone is growing, first cartilaginous model is formed. That cartilaginous model is hyaline cartilage. That is growing bone, hyaline cartilage. আর কি থাকলো? So these are the some examples of hyaline cartilage, right? তাহলে hyaline cartilage এর যদি থাকে কি মাইক্রোস্কোপে দেখে কি বলবি যে it is glossy or transparent, and the consists of cell nests. That cell nest means within the space there is groups of cells, that is called cell nest. And there is a generally outer part of the capsule. This part is called, this part, covering part is called capsule fiber. That is called perichondrium. Outermost part covered by perichondrium. তাহলে একটা perichondrium পাবি outermost, inner পাবি this cell nest, and cell nest এর বড় হয়ে গেল আর এই হলো বাস। তাহলে এই থাকলে আমরা বলবো যে ইট ইজ hyaline cartilage. এবার কোথায় কোথায় পাওয়া যায় কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে দিবি, হলো? নাও এবার আমাদের আর যেহেতু ওই কার্টিলেজ নাই, সেই জন্য এমনি বলে রাখছি অন্য কার্টিলেজ সম্পর্কে। ইন কেস অফ fibrocartilage and tendon and fibrocartilage more or less same. In case of tendon, you will get fibrous tissue, but in case of fibrocartilage, within the thick layer of collagen fiber, you will get some cells of cartilage cells. Cartilage cells কে কি বলে? chondrocytes. তাহলে এখানে বলবি chondrocytes, cells না বলে বলবি chondrocytes. তাহলে cell nest consisting of groups of or 3 or 4 chondrocytes, and glossy appearance of the
কি বলে ম্যাট্রিক্স, এটাকে বলে ম্যাট্রিক্স। এই দুটো সেল নেস্টের মাঝে যে জায়গাটা, এটার বলবি ম্যাট্রিক্স, এগুলোকে বলে ম্যাট্রিক্স। তাহলে ম্যাট্রিক্স ইজ গ্লসি ইন নেচার বা ট্রান্সপারেন্ট ইন নেচার, অ্যান্ড দ্য সেল নেস্ট কনসিস্টস অফ এ গ্রুপ অফ কন্ড্রোসাইটস, সেটাকে আমরা বলবো হাইলিন কার্টিলেজ, দ্যাট ইজ কল্ড হাইলিন কার্টিলেজ। ক্লিয়ার? আর in case of fibrocartilage, you will get mainly the collagen fibers. Among the collagen fibers, you will get few chondrocytes. Mainly collagen fibers, তার মধ্যে কয়েকটা chondrocytes. If যদি in case of chondrocytes, if you get fibrosite, নিউক্লিয়াসগুলো হবে ফ্ল্যাটেন্ড, স্পিন্ডেল শেপেড, আর এর নিউক্লিয়াসগুলো হবে তোর এরকম গোল, আর মাঝে থাকবে কার্টিলেজের, আর এর নিউক্লিয়াসগুলো হবে ফ্ল্যাটেন অ্যান্ড ফ্ল্যাটেন নিউক্লিয়াস। আর এখানে তো ফ্ল্যাটেন নিউক্লিয়াস নয়, এগুলো দেখ ফ্ল্যাটেন নিউক্লিয়াসগুলো, এগুলো ফ্ল্যাটেন না। তাহলে তো সেখানে হয়ে যাবে তোর ওটা হয়ে যাবে তোর কি বলে ফাইব্রোকার্টিলেজ। আর ইলাস্টিক কার্টিলেজ, হ্যাঁ এখানে বোর্ড না থাকাতে এটা মুশকিল, বুঝি তো। এটাকে এখন নিবি, আমি কোথায় আঁকতে যাবো? হ্যাঁ ঠিক, গুড। মুছার কিছু নেই, ন্যাকড়া ফাকড়াও নেই। ধর এখানে করলে তো হতো না, তার তো সুবিধা ছিল পর্দা না দিয়ে। ইন কেস অফ ফাইব্রোকার্টিলেজ তোর এরকম কোলাজেন ফাইবার পাবে, এরকম এগুলো সব পিঙ্ক কালারের কোলাজেন ফাইবার। অ্যান্ড উইদিন কোলাজেন ফাইবার এখানে ধর একটা কী বলে কন্ড্রোসাইট, এখানে একটা কন্ড্রোসাইট পেলি, এই কন্ড্রোসাইট, এগুলো কন্ড্রোসাইট যদি পাস তাহলে এটা হয়ে গেল আমার ফাইব্রোকার্টিলেজ। হ্যাঁ, প্রিপন্ডারেন্ট ফাইবার অফ দ্য কোলাজেন ফাইবার, তার মধ্যে দু একটা কন্ড্রোসাইটস, তাহলে এটি ফাইব্রোকার্টিলেজ। এবার ধর এখানে you will get এরকম কোলাজেন ফাইবার, বাট হেয়ার you will get flattened এরকম flattened nuclei, they are actually fibrocyte. If it is like this, then it is মানে কি বলে, it is a slide of টেন্ডনের স্লাইড একটা। তোদের টেন্ডনের স্লাইড নেই তোদের, সুতরাং এটা there is no difficulty of, only you will get fibrocartilage, elastic cartilage and hyaline cartilage. In case of elastic cartilage, you will also get this type of picture, but the this part, এটাকে আমি কী বলবো একটু আগে, এগুলোকে ইন্টারভিউ এরিয়া কী বললাম? Matrix contains many elastic fibers. There will be preponderance of elastic fibers within the matrix. Apart from chondrocytes, যদি সেরকম দেখিস, then it is elastic cartilage. তার তোকে লিখতে হবে ইলাস্টিক কার্টিলেজ। কারণ আমি বলছি why it is called elastic cartilage, because matrix contains large number of elastic fibers. এবার example দেবে where elastic cartilage is found.
আমি বললাম অলরেডি ইলাস্টিক কার্টিলেজ, একটা হচ্ছে ইলাস্টিক কার্টিলেজ পিনা, আর পিনার থেকে আবার একটা যাচ্ছে আর কি যেটা ইউস্টেশন টিউব বলে, ল্যাটারাল পার্ট অফ ইউস্টেশন টিউব পিনা, আর এদিকে ল্যারিংসের বললাম কর্নিকুলেট পিউনিফর্ম অ্যান্ড এপেক্স অফ দ্য রেটিনেট কার্টিলেজ, দিজ আর দ্য ইলাস্টিক কার্টিলেজের এক্সাম্পল। ঠিক আছে, এবার ফাইব্রোকার্টিলেজ হয়ে গেল, ইলাস্টিক কার্টিলেজ না ফাইব্রোকার্টিলেজ, where fibrocartilage is found. হ্যাঁ, symphysis যেখানে there is secondary cartilaginous joint, তারপর glenoidal labrum, হ্যাঁ, these are the সব examples of fibrocartilage, right? তাহলে এইগুলো হলো তো কার্টিলেজ। এবার না দেখ, এখানে দেখ, এখানে ইট ইজ টু সাম এক্সটেন্ট লাইক দ্য হাইলিন কার্টিলেজ। এখানে আমি পাচ্ছি সেল নেস্ট, এখানে সেল নেস্ট আছে, সেল নেস্ট এখানে দুটো যেমন সেল আছে কন্ড্রোসাইটস, আর এখানে ম্যাক্সিমাম এই যে তোর কি বলে ম্যাট্রিক্সে তো যেগুলো দেখছি এগুলো সব হচ্ছে ইলাস্টিক ফাইবার, এগুলো সব ইলাস্টিক ফাইবার, বুঝতে পারলি? তাহলে ইলাস্টিক কার্টিলেজের কন্ড্রোসাইট হইবে, ওটা অতটা হায়ালস নয়, অতটা ট্রান্সপারেন্ট না, তাই না? যেহেতু ইলাস্টিক ফাইবার বেশি আছে বলে ইট ইজ নট সো মাচ ট্রান্সপারেন্ট। এরকম যদি দেখিস যে ইট ইজ নট সো মাচ ট্রান্সপারেন্ট লাইক হাইলিন কার্টিলেজ, হ্যাঁ, তাহলে বলে দিবি এটা ইলাস্টিক কার্টিলেজ। আচ্ছা, এরও একটা থাকে তোর কি বলে ক্যাপসুল থাকে, ক্যাপসুলটা পেরিফেরিতে যায়, এটা পেরিফেরি, এগুলো ক্যাপসুল। এখানে দেখ এই যে ক্যাপসুল, এই যে সেলগুলো দেখছিস এগুলো ক্যাপসুলের সেল। ক্যাপসুল মানে ফাইব্রাস টিস্যু, হ্যাঁ, এখানে ফাইব্রাস টিস্যুগুলো এই সেলগুলো ইলংগেটেড, তাই না? এগুলো ইলংগেটেড অনেকটাই। এবার আমাদের কাছে এটা নেই, কি বলে তোর কি বলে ফাইব্রোকার্টিলেজটা নেই। এবার এতে আমরা মাসেলে চলে যাবো। এবার মাসেল,
আসেনি ভালো। Acha. In case of, there are three muscles like striated muscle and non-striated muscle. Cardiac muscle, smooth muscle and skeletal muscle. Now, in case of skeletal muscle, it is very easy to identify because you will find in skeletal. In case of skeletal muscle, you will get muscle fiber. This is muscle fiber. Cylindrical shaped, elongated muscle fiber. Muscle fiber, each muscle fiber though I am calling it muscle fiber, but it is an elongated cell. Each muscle fiber is a cell, right? And this muscle fiber, that means muscle cell, contains multiple nucleus. How will you identify? Skeletal muscle, it contains multiple nuclei, and that nuclei elongated and lies peripherally. এরকম ভাবে এখানে ভায়োলেট শেপেড অনেকগুলো নিউক্লিয়াস পাবে। এরকম এক গাদা পাবি আর কি এরকম ভাবে। If you get like this picture, and there will be no branching, they do not branch. Actually, muscle fiber do not branch. So, if you find multiple nuclei peripherally situated, and if the muscle fiber do not branch, then it is called skeletal muscle. And also, you will find dark and light band. ক্লাস যখনই শেষ হবে তারপর যেন কেউ যেন বাইরে না যায়, কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে, ওদের জন্য প্যারেড শেখানো হবে, প্র্যাকটিস করা হবে। প্যারেড যারা প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করছে না বাকি সবাই প্যারেডে পার্টিসিপেট করছে। শুনলি তো অ্যানাউন্সমেন্ট শোনা? You have to take part in parade. As it is called striated. Sorry, please. It is called striated, means there will be some striations. That striations is actually there is. You will get, if you closely observe, you will get a striation in case of skeletal muscle. That striation is dark and light band. Dark and light band. That's why it looks striated, right? In case of it is a side of a smooth muscle, not striated muscle. In smooth muscle, you will get cell that is spindle shaped cells. এখানকার যে সেলগুলো পাবি সেগুলো স্পিন্ডল শেপেড। ওখানে পেয়েছিলিস spindle shaped cell and centrally placed nucleus. বুঝলি? Single nucleus centrally placed, elongated central placed nuclei, and here there will be no branching. এখানে কোনো ব্রাঞ্চিং থাকবে না, and there is no branching, and কি বলে single nucleus, elongated nucleus. In case of cardiac cell হচ্ছে columnar shaped like skeletal muscle, but it is short columnar. ধর এরকম short columnar এখানে পাবি centrally placed round nucleus, and here another important point is there may be branching. In case of
in case of cardiac cell, you may get branching. That in both case, there is single nucleus. If there is single nuclei, then you have to distinguish between two, cardiac and smooth. Cardiac elongated nucleus or smooth round nucleus. Both are centrally placed. And cardiac cell will branch. Branching পাবি আর এতে পাবি না ব্রাঞ্চিং। আমরা এতে কি বলে স্মুথ মাসল আমরা কোথায় পাই জেনারেলি? where we get visceral organ. যদি ধর একটা you are given cross section of intestine তো মাসল আছে, outer longitudinal inner circular, এগুলো কি মাসল? স্মুথ মাসল। তাহলে স্মুথ মাসল you will get lining of the intestine, right? There you will get this type of findings. So these are the, now suppose if it is, you will see in case of intestine, if you see the intestine, some fibers like this, and there will get some like this. Like this, you will get picture like this. Here you will get lamina propria, then you will get the basement membrane, and basement membrane lined by columnar epithelium. Columnar epithelium. Sir, what is this? This is recognized. It is the circularly placed. আমরা জানি inner circular, outer longitudinal. If you longitudinal fiber, if you cut, it will look like this. Suppose কত longitudinal এরকম ধর মাসল ফাইবার আছে, তো এরকম ভাবে কাটিস, তাহলে তো এরকম জিনিস পাবি। হ্যাঁ, কোনো জায়গায় ধর এখানে নিউক্লিয়াস ছিল, এরকম এগুলোকে আমি কেটেছি, তাহলে আমি এগুলো পাবো। এবার যদি ধর এইখানে নিউক্লিয়াস আছে, এই লেভেলের নিউক্লিয়াস নেই, তাহলে কতগুলো ফাঁকা রেখে দিবি। ফাঁকা মানে কি, যেখানে কেটেছিস ইয়ে সেকশন দের ডু নট কন্টেন্ট নিউক্লিয়াই, তাহলে কিছু নিউক্লিয়ারি কিছু নিউক্লিয়ার, তাহলে এইগুলো হচ্ছে লংজিটিউডিনাল ফাইবার, অ্যান্ড দিস ফাইবার আর সার্কুলার ফাইবার, বুঝছো তো? তাহলে এটা হচ্ছে তোর স্মুথ মাসল। তাহলে আজকে 3টে মাসল হলো, মানে শুধুমাত্র এর কিন্তু আরও অনেক পড়তে হবে। আই এম জাস্ট ডেসক্রাইবিং ইউ দ্য histological picture, but you have to study elaborately. ওই T-tubule, sarcolemma, sarcoplasm, ये सब you have to study. I am just giving you the histological picture only, how to identify and how to write down the slide. Right? Again, I am repeating. In case of smooth muscle, there are 3 slides. One is smooth muscle, one is striated skeletal muscle, and another is cardiac muscle. In cardiac muscle, there will be a centrally placed round nucleus, and there will be branching of fiber. And sometimes, if you see closely, there may be intercalated disc. Intercalated disc means between the junction between the two muscle fiber, there is intercalated disc, and that is very difficult to find. What you may write down, there is intercalated disc, central to the round nuclei, and there is a branching pattern. That's why it is cardiac muscle. In case of a smooth muscle, it is a spindle-shaped and flattened central placed nuclei. You may got elongated or non-elongated. And this is no branching. And in case of
Skeletal muscle is very easy to diagnose because there is multiple flattened nuclei at the periphery. And there no branching. এই হলো তো তাহলে আজকে এগুলো থাক চারটে